Good afternoon, everyone. Today we will going to discuss the education in Japan. So we have here 4 objectives. First, to explore the structure and types of higher education institutions in Japan. Second, to understand the governance and founding of Japanese higher education. Next, to identify successful education practices in Japan industry, to recommend notable practices that can be applied to the Philippine context. So the Japan education system. So it is renowned for its high academic standard and emphasis on discipline, producing globally competitive students. It follows the structured 6-3-3-4 model with a strong focus on conditional skills and moral education. So what do you mean by the 6-3-3-4 here? 6-3-4 model here. So in Japanese education system, it is also divided into 5 basic levels. Which is kindergarten elementary school consists of 6 years. Lower secondary school 3 years, upper secondary school 3 years, and the university usually around 4 years. So mo itong gitawag na 6-3-3-4 model base sa education sa Japan. Education sa Japan. So to further explain this topic, let Ms. Amulata will continue. Okay, so higher education in Japan is one of the most respected in Asia and the world. It consists of universities or daigaku offering undergraduate and postgrad programs, junior colleges or Taisanki daigaku offering 2-3-year programs mostly attended by women. So, if you are wondering why is it that women raman ang nag-attend sa junior colleges, kaya sa history sa Japan, historically, para nila, ang kanang mga women, kaya ang path nila is to become a mother and kanang bitang narasabay dito, housewife na sila. So, para ni para muna, ang kaning junior colleges nag-offer ni sa Jao kanang mostly kanang mga pang-practical bitaw nga mga trabaho kay para magamit nila ug ma-become na sila into mahimo na silang mother. And pero ang problema sa Japan is na may ang population. Dayon, matingan mo, anong wala kayo men, mo na ang men, kaya ang path nila is to become a professional and kanang mahimo silang higher social status. So sila, kanang, ang mga men, sila ang murag na ani ang sila ang murag na ay kanang privilege. Na sila privilege mo sila ni university na offer of undergraduate. Ano ba ang professional na like mabot ka ni doctoral programs para nila ang mga men is the mga breadwinners o mga providers sa ilang family. Kunina sa Watasiwa. Sila ang breadwinners. Then ang mga mama mo sila ang magbuhat sa mga housewife. Then, nag-offer po silang College of Technology, provide a 5-year courses starting and after junior high school, focusing on engineering and industrial skills. And lastly, professional training colleges, focus on practical and vocational education. So, kay mo naman siguro tag-unsa ning practical and vocational education, no? One example, is kanang TESDA, nag-offer sila mga practical skills like sa TESDA, kay naaman ay kanang mag-ayo-ayo ka ng lawan ng buhok and nails. Industry. Nails. Automotive. Do you have a boyfriend? So, kada device na nga parang demand ang farming dito sa Japan kay wa may mag-farm nila siya. Kay gusto nila. Wala sila professional. The academic year starts in April and is divided into 2 semesters. Entrance into universities is competitive and often requires passing standardized entrance exams. So, di ba,
sa ato kay mag-start ug pa tong pandemics kay mag-start mo jud tag June sila mag-start sila og April and same sa ato kanang divided within sila into 2 semesters and mag-use po sila og standardized exams para makasud ta sa university. The Japanese government, through the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, oversees quality assurance, curriculum development, and accreditation. So the strengths of Japan higher education, global competencies, research excellence, workplace readiness, and discipline and ethics. So let us first. The global competence, courses taught in English for internalization. So, murag na normal naman siguro ni na murag kada country nag-teach of English kay di ba ang English is known for its international language. Universal. So, tayo universal. Sige paglaki sa universal language. So, murag pero kanang nahimo na sa strength sa Japan kay kanang kay di ba importante man pud ni maka-learn tag English kay kanang for us to communicate in the other country, people in the other country. So research excellence. Heavy investment in research and technology. So sila, strength din nila kay, halata mapag siguro no, kay di ba ang Japan more on robotics na sila or technology. Like pati ang basurahan kay muduol ka kay mo. Japan open Na siya dito. First So, kay na-detect, kay kanang, because nag-focus sila sa advanced sila. Nag-invest sila sa research Sila and number 1 technology. in terms of technology. So, murag na, kuan sila na, North Korea. na-expose sila ito. North Korea ang nuclear. Workplace readiness, university industry partnerships for internships. So kani sa Japan, strength ni sa Japan ang eskwelahan sa Japan nakikonnect sila into private sectors. Wa sila kasalig sa kanang government. Kay para nila ug mag-connect sila sa private sectors, mas naa sila opportunity nga mapalambo ang ilang schools. Kay magsalig ta sa government kay madugay pa magbuhat pa tawag ka na sa tagaan ug ka na funds. Lahi mo ko ilang government mabot sila naman jud dalan. Yes. Naman ay ko. So ang Japan para ma-improve ang ilang school ug ang ilang school environment kanang mo na nakikonnect sila into private sectors like mga business bitaw nga kanang mga company like sa kanang example ang Arturas nakikonnect sa kanang sa Paiso ay sa Bohol Wisdom kay para kung ano importante mo po na makikonnect ka sa mga private sectors kay muhatag mo po na sa scholarships doon to support your students po na namin. So, discipline and ethics, strong culture of academic discipline and respect. So, himo na silang strength sa kay murag di ba normally mabuhat naman jud dinato no especially sa schools kay di pa ano sila pero himo na silang strength sa Japan kay gi-value jud nila ni pagkuan sa ilahang pag-respect sa ilang kuan especially sa environment di ba hidlo kayo sila kay respetado sila sa pag-protect sa ilang environment ug sa schools pod kanang mo respect pod sila sa school di ba di ba to diri kay labay-labayan naman nato ang teachers sila kanang biligsan ganito biligsan uyaw Diba, sa ilaha manggod, ang education system sa Japan, from primary pa lang, ang nag-focus sila sa kanang good management, focus sila na education. Givalue nila ang paghulma sa bata nga magkaroon. Mold sa value sa bata. So, what are the most notable practices in Japan's higher education system that can be implemented in the Philippines? Please read the first model. Japan's integration of technology in education, such as AI and robotics, prepare students for a tech-driven world.
The Philippines can invest in digital infrastructure and teacher training to modernize classrooms, especially in rural areas. Japan's Ilang- ayaw ka na Ay lang bago kadili nga ni. Kabaw naman ta nga Sa likuan. Japan Wala is yung mga nalikid. Japan is one of the high-tech na bitaw Yes. country, and by that advantage, we as the Filipino, we need also we can implement also that practices from them to apply in our nation, especially dito sa mga rural areas, since ang mga rural areas is itang wahi sila dito sa mga mga technology. Since it is especially kung mga nasa bukid. sa bukid mo sila, so naapit sila yung mga budget dito sa kwarta, so it's very crucial to the Filipinos, especially in the rural areas, na maka-adapt not only the rural areas but also we as but also in urban areas also, rather. Kay kanang umaka-adapt pumunta sa umaka-adapt pumunta any technology, like for example makaibaw na taon sa paggamit ani mga laptop, especially kung naa sa bukid. Nang importante pa pud na kay di ba ug mangita kag trabaho og timingan nga maabot ka sa city nya kanang na-expose ka nga ni di mo kay sa buwan kun unsa na ka di ka mura ka mabuhan kay ignorante ka nga saon na kita yung expected na ba yan sa mga tao nga kahibaw jud ka ani bisag simple knowledge like naman ang kay okay, so the second one is Japan's entrance exams was stressful, ensure a high standard of education. The Philippines could benefit from balanced admissions, systematically reward, Also considers holistic aspects like portfolios and interviews, reduce stress and promote this interest. So in Japan, they have standardized exam, which is record or reading Why? Japan. Cut bi. Ay, kuan pakapkat. Kasi diyan pa ba sige ko plate baso ano. So, di Bye, ba? cepat. Okay, ito pa. Di ba lang atong na ibawaan na ang Japan kay nag-focus sila sa naabot sila standardized exam for entrance exam for universities. Ang Japan nag-offer po sila og kanang portfolio and interviews, especially sa katong mga universities or mga course programs na nag-need o kanang skills and mga skills kay di ba murag kanang parang murag kanang unfair if focus sa standardized dahil kanang walay portfolio dili makita kung unsa jud ang ilahang What's the last rank? Since sila they consider holistic as like portfolio without consider bitaw sila portfolio not just the standard. and this practice pwede na nato makuha sa Philippines kay para po kanang matagaag chance tong uban mga students nga naay skills pero di makaskila tungod kay Wala sa pa pasar sa exam. mga Wa na showcase jud ang unsang ilang strengths. So, please read. Please read the next bullet. Japan's funding model for higher education, which includes significant private sector involvement, might offer insights. The Philippines relies heavily on public funding, which is often insufficient. Encouraging private sector investments in education could alleviate financial constraints and improve resources.
So, this practice, pwede din siya ma-apply sa Philippines kay para ang atong eskwelahan ma-improve. By investing or kanang bitang makipulab ka sa mga private sectors, hindi ko ano ganina. Tungkol sa ilahang pakipolab, na sila ay more sa ang mga school sa Philippines. Improve ilang learning environment. Other country. naman talingan. Nico. Nico. Scholarship ang connect din sa country. Oh, scholarship. Ay, nasa kuan sa school sa blue school dito sa Tagbilaran. Nag-connect sila dito sa isa ka farm kuan dito sa Japan. Kaya para OGT ang third year, pwede sila dito madoong sa Japan. Tagaan na sila allowance aron dito sila full experience dito. Provided ang allowance, ang expenses. Provided Ang allowance provided jud. Dili tanan. Dili tanan, pero tagaan ka na budget ana sa school. Kaya man restaurant ni nagsampo. Ya, adto ka sa Japan mag-OGT din, ba? Sagot nila yung ticket pabalik. Tapos murag sunduan ang taga sila dito. Oo, nandiyan yung sundo. Murag sunduan sila dito sa gawas. F1. Bisag nag-OGT ra sila. So, the April academic calendar in Japan aligns with other Asian countries, facilitating international exchange and collaborations. The Philippines currently starts in academic year in June, which might hinder synchronization with ASEAN neighbors. So, para na mo, ang reason mong nga nung nag-June ta, is it kani mo ang Japan, April sila, because of the season bitaw nila. Kanya kita, munang June ta, kay para na mo, di ba, init na ng April ug May, so mag-start tag April ug May, kanang ma-expose sa init, mahimatay tanda. Stroke. Pero karon kay wala nang may pili ang init Oh, mo. climate change, Siya man. Muna, para na mo, amo na sabutan. Mong nag-June ta, it is because El Nino magod nga ano. So, murag delikado para na to if mag-start ka na nga mga ano. So, kani parehas na rin siya itong partnerships into private sector sa Bali. And conclusion, Japan's higher education practices such as Gosen-style technical colleges, industry academia partnerships, and technology-driven learning offer transformative solutions for the Philippines to bridge skills gaps, boost employability, and align with global standards. Adopting Japan's April academic calendar would enhance ASEAN's collaboration, but diba, explain na mo. While admissions reform and private sector funding could modernize education, by prioritizing these strategies, the Philippines can cultivate a workforce ready for innovation, reduce unemployment, and elevate its educational system as a driver of national progress and global competitiveness. So I hope you guys learned something in higher education in Japan. Thank you. Sa